Amerikan tarihinin en büyük katliamı Orlando saldırısını CIA yaptı diyen ajan Robert Steele'den şok açıklamalar. That Orlando is a false flag attack. CIA'in yeni Avrupa planı ne? CIA, there are 7 CIAs now. CIA ajanı Steele, George Soros neden kontrolden çıktı dedi. George Soros is out of control and should be smacked down. Az sonra. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bomba gibi bir programda karşınızdayız. Dünya karman çorman. Anadolu'da bir deyim, karman çorman. Gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Gerçi beklenen şeyler oluyor. Biz aylardır Avrupa Birliği üzerine bir operasyon olduğunu, dolar-euro kavgasını belki 1,5 senedir burada anlatıyoruz. Avrupa Birliği'ni yıkmak isteyen güçlerden bahsediyoruz. Ve derken İngilizler Avrupa Birliği'nden topukladı. Resmen kaçtılar. Avrupa Birliği'ndeki referandumla ilgili eyvah Türkler geliyor diyerek kampanya yapanlar kazandı. Ve İngiltere birlikten çıkma kararı aldı. Kim kaybetti? Hayır, mümkün değil. Türkler 3000 yıl Avrupa Birliği'ne giremez diyerek kampanya yapanlar kaybetti. İngiltere'yi konuşacağız. İngiltere'deki Türk korkusunu konuşacağız. Bir seçimi bile tamamen Türkiye üzerine yıkanları konuşacağız. 1 yıldır, 2 yıldır burada onları konuşuyoruz. Çünkü onlar da bizi konuşuyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Evet, tekrar iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ergün hoş geldin. Hoş bulduk Bekir. Yaklaşık bir aydır biz programımızda, gündemimizde Avrupa Birliği'nin dağılmasından başlıyoruz. İngiltere'nin kaçmaya çalıştığından giriyoruz. Çıkmamız lazım diyen İngiltere İstihbarat Eski Başkanı MI6'in başındaki adamın açıklamalarını veriyoruz. Avrupa Birliği'nden çıkmamız lazım. 2-3 hafta önce verdik değil mi onu Bekir? Yani biz 1,5 aydır bambaşka bir dünya geliyor. Para savaşları, Evet. para oyunları başka şekil aldı diye burada bas bas bağırıyoruz ve her gün Cuma sabahı dünya bambaşka bir güne uyandı. İngiltere Avrupa Birliği'nde yok. Diğer Avrupa ülkeleri referandum için sırada, acayip başka şeyler oluyor. Bunları konuşacağız. Evet. Soracağım. Biraz bu akşam ben biraz gülmek de istiyorum. Güleceğiz de. Gülelim biraz her gün. Çünkü adamlar yaptıkları programlarla seçimde bile Türkiye'yi malzeme yaparak, dalga geçerek, karikatürlerle, televizyon programlarıyla her şeyi yapıyorlar. Bu akşam biraz da biz gülelim diyorum. Sen istediğin gibi ortada devam Ben yine edebilirsin. ciddi tavrımı koruyayım Bekir. Sen tavrını koru, ben biraz dalga geçeceğim. Sen anladım. İngilizlerle uğraşacaksın bu akşam. Yani hak ediyorlar Bergin. Yani her şeyi yaptılar. Türkiye ile ilgili ya seçim kampanyasında kazanacaklar da Türkiye'yi koz olarak kullanıyor. Avrupa Birliği'ne giremez diyor. Kalalım diyenler. Kaybedenler de eyvah Türkler geliyor korkusuyla videolar hazırladılar. Bekir şimdi İngiltere'yi biz anlatmaya çalıştık. İngiltere yani bir İngiliz'i yok sokakta görsek boğazına sarılacak halimiz yok. Devletler arası ilişkiden bahsediyoruz. Tabii ki yani. Hatırla şimdi aklıma geldi. Bu 17-25 Aralık falan filan hikayeler. İlk başta hiçbir şey yokken İran'dan AK Parti'ye seçim yardımı diye şu kadar para geldi diye bu manşetler İngilizlere de atıldı. Yani bu adamlar oyunu öyle bir kurarlar ki hiç üşenmezler, hiç yorulmazlar Bekir ve hiç de bu akılla kurdukları oyundan vazgeçmezler. Muhakkak finale kadar gelirler. Her gün bunları konuşacağız, daha detaylı konuşacağız ama bir Londra'ya bir gidelim. Neler oldu? Şöyle bir süzgeçten geçirelim. Bu akşam konuşacağımız çok şey var. İzliyoruz.
İngiltere'de referandumdan önce Kraliçe Elizabeth ve David Cameron farklı görüşteydi. Halk, kraliçenin izinden giderek hayır dedi. A Haber yazboz ekibi olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi referandumu adım adım takip ediyoruz. İngilizler yapılan referandumda Avrupa Birliği'ne hayır dedi. Aslında anketlerde evet oyları önde gidiyordu. Ancak ne olduysa her şey bir gecede değişti. Kraliçe Elizabeth'in Avrupa Birliği'nden ayrılalım yönündeki açıklamalarından sonra hayır öne geçti ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması kararı çıktı. İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkmak için yapılan referandum sonucunda ayrılık isteyenlerin oyları beklenenden fazla çıktı. Yapılan anketlerde birbirine yakın olan sonuçlar referandumdan önce yapılan açıklamalarla bir anda değişti. Sonuçlara göre ayrılalım diyenler %51,7, ayrılmayalım diyenlerse %48,3 oranında oy aldı. Birleşik Krallık'ta yapılan tarihi referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkmış olsa da aslında ülkeyi oluşturan 4 bölgeden ikisi Avrupa Birliği'ne evet, ikisi hayır dedi. İngiltere ve Galler'de Avrupa Birliği'nden ayrılma, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da birlik yanlıları ağır bastı. Referandumdan önce İskoç ve Kuzey İrlandalı siyasi liderler İngiltere ile yollarını ayırıp Avrupa Birliği'nde kalmayı tercih edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi bu sözlerini tutabilirler mi yoksa bu sözler referandum kampanyasının bir parçası mıydı? Sonuçların belli olmaya başlamasının ardından İskoçya yönetimi Başbakan ve İskoç Ulusal Partisi SNP lideri Nicola Sturgeon'un ilk tepkisi İskoçya ve Avrupa Birliği'nde kalma yönünde güçlü, kararlı bir oy kullanıldı. Halkımız geleceğini Avrupa Birliği'nde görüyor demek olduğu ifadelerini kullandı. Bölgeden gelen ilk sonuçlar İskoç seçmenlerin %62'sinin Avrupa Birliği'ne evet, %38'inin hayır dediğini gösteriyor. Kuzey İrlanda'daki seçmenlerin ise %52'si Avrupa Birliği'ne evet, %46'sı ise hayır dedi. Bu sonuç ülke genelindeki %52 hayır ve %48 evet ile büyük tezat oluşturuyor. Yani aslında Birleşik Krallık ortadan ikiye ayrılmış durumda. Referandum öncesinde yapılan anketlerde birbirine çok yakın olan sonuçlar Kraliçe Elizabeth'in Avrupa Birliği karşıtı açıklamasının ardından arttı. İngiltere Kraliçesi referandum öncesinde yaptığı açıklamada bana Avrupa Birliği'nin parçası kalmak için 3 iyi sebep verin demişti. Başbakan David Cameron ise kraliçenin aksine Avrupa Birliği'nde kalma yanlısıydı. Referandumdan 3 gün önce yaptığı konuşmasında çıkarsak batarız diyerek göz korkutmaya çalışan başbakanı seçmen dinlemedi. İngiltere Başbakanı Cameron'ın yoğun çabalarına rağmen İngilizler referandumda hayır dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Kararın resmileşmesinin ardından gözler Başbakan David Cameron'a çevrildi. Cameron kampanya boyunca ayrılma kararı çıkmasının ardından istifa etmeyeceğini söylese de bu karar sonrası ilk açıklamasında Ekim ayına kadar görevden ayrılacağını açıkladı. Cameron, Avrupa Birliği'nden ayrılması durumunda ülke ekonomisinin ciddi yara alacağı uyarısında bulunurken, eğer Avrupa Birliği'nden ayrılırsak hükümet, vergilerin yükseltilmesi ve harcamaların azaltılması sorunlarıyla karşı karşıya kalacak ve tekrar başa dönme riski yaşanacak ifadelerini kullanmıştı. Avrupa Birliği referandumunun sona ermesinin hemen ardından Avrupa Birliği yanlıları şu an İngiltere'de Başbakanlık binası önünde toplanmış durumlar. İşte görmüş olduğunuz gibi sınır istemiyoruz, Boris'i istemiyoruz sloganlarıyla Avrupa Birliği yanlıları şu an İngiltere parlamentosu önünde gösteri düzenliyor.
This means that the UK has voted to leave the European Union. Evet Ergün, böyle bir İngiltere var karşımızda. Garip değil mi? Garip, enteresan bir şekilde. Şimdi kraliçelerinin doğum gününü 40 gün, 40 gece kutlayarak Birleşik Krallık, biz Büyük Britanya İmparatorluğuyuz mesajı verirken dünyaya, ben Cuma sabahı İngiliz gazetelerini okudum. Aman Allah'ım, bölündük, Birleşik Krallık parçalanıyor, eyvah, ne olacak soruları. Şimdi Kuzey İrlanda, İskoçya ayağa kalkmış her gün. Diyorlar ki biz Avrupa Birliği'nde evet dedi bizim halkımız. Evet. Biz Birleşik Krallığın bir parçasıyız ama Birleşik Krallık çıkıyor İngiltere. Bu İngiltere, bizim halkımız Avrupa Birliği'nde kalalım derken İngiltere yokum diyor. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki çıkarlarımızı bu İngiltere temsil edemez. O yüzden biz de derhal referanduma gitmeliyiz ve Birleşik Krallık'tan ayrılmalıyız diyorlar. İskoçya ve Kuzey İrlanda. Aynı şekilde serbest İrlanda var. İkiye ayırmışlar, İrlanda'yı da bölmüşler. Ve İrlanda'daki siyasi parti liderleri bir an önce referanduma gidip artık İngiltere bizi bağlamıyor. Biz iki İrlanda birleşerek özgür, bağımsız İrlanda Cumhuriyeti'ni kurmak zorundayız diyor. Yıllardır teröre destek veren bir İngiltere, bizi Sky-Spicot'la parçalara ayıran, bölen İngiltere bugün eyvah bölündük diye kan ağlıyor. Ne oluyor? Bir kere onlar çok inandırıcı değil. Yani onlar konuşuluyor da onlar, yani şimdi ben şuna inanırım. Yani bir devlet, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olur, bir referandum yaptığı zaman eğer bu devlet kararıysa o referandum sonucu artı ya da eksi o sonuç çıkar. Yani sandıklara giden insanlar manipüle edilir. İşte rahmetli Ecevit, Öcalan getirildi, verildi. %22, bir sonraki seçimde %1. Büyük devletler bu operasyonu yaparlar. Ki sen de biliyorsun, ben de biz daha önceden İngiltere'den çıkmak zorunda oldum ve aslında İngilizlerin, şunu bilmiyoruz, biz konuşuyoruz da bu adamlar yenilmeyen tek devlet dünya üzerinde. Bu adamlara ve ben bazı gazeteci arkadaşlardan duyuyorum ve çok gülüyorum. Yani kısıtlı olmaları. Ya İngiltere'yi abartmıyor musun? Gördünüz. Dünyada iki yerde para finans merkezi var. Biri New York, biri Canary Wharf. Beraber gittik Londra'ya. Evet. Şu paranın merkezindeki olan bir adamdan kimse ayrılmak istemez. Para neredeyse herkes orada olmak ister. Avrupa Birliği'nde finans merkezi diye bir şey yok. Londra. Şu anda bir Arap Katar'dan, Suud'dan, şuradan buradan bir yere bir para göndereceğim zaman önce Londra gidiyor, Londra'dan buraya geliyor. Demek ki Londra büyük bir güç. Sev, sevme, iste, isteme. Burada bunu da yanlış görüyorum. Mesela senin gibi düşünmüyorum. Cameron 3000 yıl. Cameron şunu diyor. Bizi çok iyi tanır İngilizler. Diyor ki biz zaten yokuz. Bizim olmadığımız yerde Türkiye zaten olmaz. 3000 yıl esprisi o. Ya biz yakınız. Biz yani öyle ya da böyle iyi dostuz biz. Avrupa Birliği bitiyor. Abi Türkiye zaten buraya girmez. Şimdi benim olmadığım yerde. Çünkü Avrupa Birliği'nde Türkiye isteyen tek devlet İngiltere'ydi. Şimdi İngiliz ve Fransız bloku bize karşı çıkardı. Neden? Çünkü Ankara üzerinde görülmeyen, yazılmayan muazzam bir İngiliz tahkimi vardır. Yönetirler Ankara'yı. Açık konuşalım. Ankara'yı yönetirler. Evet, İngilizler yapar bunu. Yaptılar. Yıllarca yaptılar. Yaptılar. Ne oluyor? Ondan sonra Almanya, Fransa diyor ki ben Türkiye alırsam aslında İngiltere'nin bir askerini daha içeride büyüteceğim. Bu ne demek? Orta Doğu'nun tamamıyla Londra'nın kontrolüne geçmesi demek. Burada kim kaybetti? Almanya, Fransa, Amerika. Ne yapılması lazım? Şimdi iki büyük dünya savaşı nerede çıktı Bekir? Avrupa'nın göbeğinde. Almanya ile İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nda karşı karşıya geldi mi? Geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda geldi mi? Daha fazla geldi. Bu adamlar bir araya geliyorsa o zaman başka bir şey vardı. Bu da Amerikan korkusu ve Amerika'ya karşı zaman kazanma. Avrupa Birliği buydu. Amerika'ya karşı zaman kazanıldı. Kimisi diyor CIA bu işin içinde var ya da yok. Tartışırız onları. Ama o gün geldi ve İngilizler, bu önemli bir şey, hiç yenilmeyen imparatorluk yeni bir hamle yapıyor. O Cameron falan tiyatro. Bir ay önce özel bir toplantı yapıp bütün gazetelerin manşetleri İngiltere'de çıkalım, leave diye hepsi ayrılalım gidelim diyorlardı. Basın bu kadar etkinse demek ki devlet çıkmaktan yana.
O yüzden başka parametreler de var. İngiltere çıktı. Herkes dedi ki şu çok. Ya çökmez. Adamın finans merkezi var. Burada hani aklı evvel insan yazıyor çiziyor. Bir şey olmaz onlara. Gittik gördük Londra'nın merkezindeki dünyanın bütün bankaları, bütün parası orada. Nereye çökecek İngiltere? Ergün, sadece 3 adacıktan kara para aklamadan gelen para, Kara para, beyaz para. 6 ayda 352 milyar dolar. Bak bir şey anlatayım. Sen yanımdaydın, hatırla. 1 ya da 2 sene önce aşağıda bir yerde kahve içiyoruz. Ya Ramazan ya da bu dönem. Bir arkadaşım aradı. Sen tanık oldun. Özel ama anlatmakta fayda var. Dedi ki, hatta göz göze geldik. Kaddafi'nin istihbarat başkanı bize ulaşmak istiyormuş. Hatırladın? Evet. Adamı tanımıyoruz. Adam Londra'da. Londra'dan arıyor. Londra'da adam bize ulaşmaya çalışıyor. Peki Kaddafi'nin istihbarat başkanı neden Londra'da? Kaddafi'nin parası orada. Peki Üstü Mübarek'in kafeslere konulan adamın parası nerede? Çocukların paraları nerede? Londra'da. Londra'da. Binali Tunus'ta aldı kaçtı, Suudi Arabistan'a gitti diyoruz. Adam geride hiçbir şey bırakmadı. 1,5 ton altın diyor New York Times. Nerede olduğu belli değil ama parası Londra'da. Parası. Şimdi adamlar bu. Şimdi sen şimdi bu kadar güçlü bir adama böyle yok işte 3.000 yıl. Adam başka bir şey söylüyor. Şimdi bu adamlar şunu yapacaklar Bekir. Nevada olayını anlattık biz Türkiye'ye. Parayı bir kısmını ne kadarıysa bu Amerika'ya götürüyorlar. Bunlar anlaştılar. Arap Baharı'nda İngiltere gol yedi. Tunus'ta orada burada. Ve ondan sonra Avrupa karıştı. Mülteci, esmer tenli insanlar üzerinden karıştırıldı. Avrupa ile özellikle Fransa ile esmer tenli insanların arası açıldı. İngiltere düşündü, taşındı, hazırlandı, geldi. Ben yokum dedi. Şimdi kendi oyunlarını kuracaklar. Hazır mülteciler de geliyor zaten dağılmak üzere. Ona gitmiyor. Avrupa'ya gidiyor. Akdeniz kıyısında. O tedbirlerini almış bir kişi bile Zaten ada devleti. sokmuyor kimseyi. Sokmuyor, uzakta. Ama girdiği yer Fransa, İtalya, Almanya. Almanya, Macaristan. Şimdi ne oldu? Avrupa hiç ummadığı bir dertle karşı karşıya. Şimdi İngiltere, bak bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Biz ne anlattık burada? Dedik ki Sovyetlerin üzerinde İngiltere'deki bazı ailelerin tapusu vardır. Derler ki Rusya bizim. Putin geldi sizin değil dedi. Savaş başladı. İngiltere AB'den çıkmadan önce en önemli olay ne oldu? Rus uçağı düşürüldü Türkiye'de. Rusya ile Türkiye'nin arası açıldı. Ve para Amerika'ya gitti. Nevada'ya. Para nereden gidiyor? Avrupa'dan. Miktarını bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Ve hesaplar patladı. Onlar da gelecek yakın zamanda daha artarak. Peki bu arada ne olacak? Peki en önemli konu bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Haziran 45'ten sonra geldi Normandiya'ya. Dedi ki arkadaşlar sizi ben koruyorum. Bir tarafta Sovyetler, komünizm, bir tarafta bunlar. Ne yaptı korurken? Her ülkeye 10 bin, 20 bin, 90 bin, 40 bin asker yerleştirdi. Şimdi herkes önce kendi parasına dönecek, sonra kendi ordusuna dönecek. Dolayısıyla Amerika Avrupa'da olamayacak. Peki Amerika'da Avrupa'da olamazsa nerede olmak isteyecek? Türkiye. Peki en önemli konu bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Haziran 45'ten sonra geldi Normandiya'ya. Dedi ki arkadaşlar sizi ben koruyorum. Bir tarafta Sovyetler, komünizm, bir tarafta bunlar. Ne yaptı korurken? Her ülkeye 10 bin, 20 bin, 90 bin, 40 bin asker yerleştirdi. Şimdi herkes önce kendi parasına dönecek, sonra kendi ordusuna dönecek. Dolayısıyla Amerika Avrupa'da olamayacak. Peki Amerika'da Avrupa'da olamazsa nerede olmak isteyecek? Türkiye ve burada. Peki İngiltere ne diyor? Hocam ben sana burasını bırakmam diyor. Seninle paylaşacağız, Orta Doğu benim. Türkiye'de benim diyor. Öyle iddiası var. Şimdi kavga ve bu adamların biz burada çatır çatır kavgalarını göreceğiz bizim üzerimizden. Amerika ile İngiltere'nin. Çünkü Avrupa kendi derdiyle uğraşacak. İslamcı teröristler, ünlem. Hikaye bu. Evet, Amerika nasıl bu işten zarar gördü mü, görmedi mi? Ortak mı hareket ediyorlar, farklı mı hareket ediyorlar? Bunun sen ilginç açıklamalar yapıyorsun ama seni destekleyen bu açıklamalarının biri var. O da Paul Roberts. Bir dönem Reagan döneminde Tabii. Amerika'da para oyunlarını yapan, sevgili seyirciler, parayla oynayan, dünyada parayı yöneten, Devleti yöneten adam ya. Amerika'nın devletinin parasını yöneten bir adam. Hazine Bakan Yardımcısı Paul Roberts. Bakın Avrupa para oyunları, para savaşları ve istihbarat örgütleriyle ilgili hangi çarpıcı açıklamaları yaptı? Dikkatle izliyoruz.
For a while, he was the telegraph correspondent in Washington, and I knew him at the time. Ambrose, in 2000, reported that a professor in Washington, I think at Georgetown, had come upon in the National Archive some documents that had been released without fanfare, but were now publicly available, and he stumbled upon those, and these were CIA documents that proved that the EU was a CIA brainchild, and that the CIA was behind forming up the European Union. And the reason for this was Washington intended to control Europe after World War II, and it decided it's much easier to control one entity than a bunch of different countries. 28. Well, that is now with East Europe, but at the time, Eastern Europe was under the Soviets. So however many Western European countries there were, and this was the OAS, the predecessor to the CIA, the American Wartime Intelligence Service that became the CIA. It was their scheme, and the reason was, as I said, it's much easier for us to control one political entity than to try to control the British, the French, the Germans, the Italians, the Dutch, the Spanish, the Portuguese, whoever. And so, this is the origin of the EU. And of course, the CIA, flush with money, was able to influence the various agents that they cultivated in Europe and create a movement for the EU and a momentum toward it. And of course, it happened in stages. It didn't come all at once in full-fledged. It probably would have been rejected. They worked their way into it piece by piece, each piece having its own rationale. Free trade, for example, no mention of monetary union, no mention of political union. We now have Washington has resurrected the Cold War, but in a far more virulent form. Essentially, during the Cold War, American presidents tried to reduce tensions with Russia, at the time the Soviet Union. Every kind of effort was made to take tension out of the relationship. But what's happened with the Obama regime is that everything has been done to put tension into the relationship. Just recently, the Russian government asked to meet with Obama to discuss the placement by Washington of anti-ballistic missiles on Russia's borders in Romania, in Poland. And the Obama regime gave the Russians the finger. They said, go to hell. No, we won't talk about it with you. Well, this tells the Russians, hey, are these guys about to launch a nuclear first strike on us? Is that what this is about? When you have a nuclear power threatened in that way, the question becomes, do they wait for the strike or do they strike? And so what we have seen, actually this carelessness toward Russia began in the Clinton regime. When Clinton broke every promise that Reagan and George Herbert Walker Bush
had made to the Russians that NATO would not move 1 inch to the east. And that was the condition also on which Gorbachev agreed to the reunification of Germany. Everyone forgets this. The Americans said, yeah, if you allow Germany to be reunified, we're not going to move NATO towards your borders. Well, Clinton did. Then the Russians experienced with George Herbert Walker Bush changes in U.S. nuclear war doctrine, elevating nuclear weapons from a retaliatory force to a first strike force. They experienced George W. Bush administration pull out of the anti-ABM treaty, in which the Russians and the Americans had agreed that no one would develop anti-ballistic missiles in an effort to wipe out the retaliatory force of the other. And then with Obama, we see the most incredible demonizations of Russia, the fear-mongering, the buildup of military forces on Russia's borders, the constant military exercises, the blatant hostile talk from NATO commanders, from Hillary Clinton, who is likely to be the Democratic nominee for President of the United States. God help us. So what we have here is a situation for annihilating life on Earth. Well, what allows Washington to be so aggressive toward Russia is NATO, and NATO is EU-based. If there was no EU, NATO would crumble. If an important country like Britain pulled out of the EU, the result would be other countries would follow, and with that, NATO would break up. And without NATO, the United States does not have the cover or the forward basis to threaten Russia. And so it would really remove this very high-level threat of nuclear war. So the British should see this far beyond their national sovereignty issue, far beyond their economic gain from leaving the EU. They should see this as a heroic act that would greatly reduce the threat of nuclear war. And that is really the biggest thing that is at stake here. This is where the real change in the world would take place. If all of a sudden NATO was gone, Washington wouldn't have its vassals, and it couldn't mount these threats against Russia. And there would be some chance then for Washington to give up its ideology of being the uni-power, its ideology of exercising hegemony over the world, of its ideology of being able to act unilaterally of any other country or international law. It is this sort of hegemonic attitude of Washington that not only threatens independence of European countries, but threatens the world with nuclear war. These are very powerful military countries. They are very well armed with nuclear weapons. And there's no real prospect of surviving a nuclear war. All kinds of scientific experts have said that if either Russia or the U.S.
used as much as 10% of the nuclear weapons, it would wipe out all life on Earth. All life. It wouldn't matter whether the first strike succeeded or didn't. So they're talking about just 10% of either arsenal. There are 3 arsenals now because of the Chinese. I'm talking about large arsenals, not little ones like Britain or France. China and Russia have a strategic alliance. If Washington starts a war with Russia, it means a war also with China. So you're talking about thousands and tens of thousands of nuclear weapons, any one of which is 17,000 times more powerful than the bombs that the United States dropped on Japan. NATO is an American creation. Its reason expired with the collapse of the Soviet Union. There was no reason for it to exist after the Soviet Union ceased to exist. The EU is an American creation so that Washington could more easily control Europe. So you've got Europe in 2 organizations created by Washington in order to control Europe. Why does any country want to be a vassal of the United States? All European countries are vassals. The British are vassals. When has a British Prime Minister ever done anything that Washington didn't want them to do? Mm-hmm. Look what happened recently. President Obama comes to London to see your Prime Minister, his lapdog, and to tell him, no, 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 you cannot leave. No, no, no. And so that's why Cameron is arguing against leaving it. He knows he can't, but even an overwhelming vote, I wouldn't be surprised if Washington just calls up the British government and says, no, you can't accept it, and they just ignore the vote. First of all, there are no benefits for being in. Yep. None. If you're in, you simply lose all of your autonomy, which also means your economic autonomy. It will also mean your tax policy. It will mean your spending policy. So that you simply disappear as a country. And there's nothing to be gained from that. I mean, why didn't you just give up to the Germans in World War I? You know, if there were benefits, why weren't they perceived then? Why didn't you give up to the Germans in World War II? If there were benefits, why didn't you look? You've denied yourself the benefits of not being a sovereign country for 100 years. Why? You could have joined Germany a long time ago. And, of course, without Germany, there really wouldn't be an EU, because it's the foundation of it. Now, for some countries, little countries, to leave the EU, there could be, at least initially, economic consequences. For example, if Greece leaves, they would have to bring back the drachma. But this was never a significant currency. However, the British pound is. London is a major financial center. It's probably the second in the world after New York. It's so important as a financial center that the European countries need London. London doesn't need them. If you look at the power a country has from being a financial center,
you can see that the cost to Britain of leaving the EU is zilch, but the cost of being in it means eventually you will have to be part of the euro, and therefore you lose the basis of England's financial power and prestige. So the longer you dally before you escape, or at least try to, the more quicker you're going to lose the independence that having your own money and being your own financial center gives you. You'll be hat in hand, like the Greeks, standing before the European Central Bank, currently run by a former executive of Goldman Sachs in New York. And you'll be sitting there with your hat in your hand, oh, please give us a few euros. This is not a problem you have now. You have the pound, you have the Bank of England, you have the City of London. You're a major financial power. You should preserve that at all costs. You know, even if you had to resist an invasion of the EU and Washington, a military invasion even, you should protect this. Because why do you think England was ever important? It was important because of its financial power. And that is what is really at stake. Like I said, the British have always known this, or at least the governments. And this is why they negotiated this partial entry into the EU. To please the Americans, they say, okay, look, we're in the EU, so get off our back, but, you know, we're keeping our currency. And I think one or two other countries have done that. I think one of the Scandinavian countries still has its currency. There are one or two others who didn't give up their currency, but these were not financial centers. They never were. But, you know, England, until the First World War, and even up until the Second World War, was the major financial center of the world. And if you didn't even lose that until World War II, but you're still a very important financial center. You're not the most important, but you're the second most important. And so being in the EU is inconsistent with having your own currency. And that is what will be taken away from you next, because you're not in the EU if you have your own central bank that can finance you independently of the European Central Bank. So these are things that should be widely discussed. It should be in the press. But of course, it's not. The press in England, like the press in Germany, you know that book that the editor of the big German newspaper wrote a couple of years ago, in which he said that he was a paid agent of the CIA, and so was every significant journalist in Europe. Right. And so you get, what does the British press give you? They give you what Washington wants you to get. Evet, Almanya'daki bir büyük medya patronu CIA ajanı olduğunu itiraf etmişti diyor. Medya patronu CIA ajanıysa personeli düşün her gün. Avrupa Birliği Bilderberg'de patronlar kararıyla alınarak kuruldu. Senaya ulaştırıldı daha doğrusu. CIA tarafından kuruldu. Paul Roberts bunu söylüyor. Amerika'nın parasını yöneten... Bunu söyleyen insanlar var ama yani karşıda başka tezlerle de gelmek mümkün. Hayır, başka bir yere geleceğim her gün. Yani konumuz o değil zaten. Şimdi İngiltere'deki seçimden bir hafta önce
birlikte çıkalım diyenler öndeydi anketlerde. Bir hafta önce. Evet. Sonra bir operasyon oldu. Bir İngiliz milletvekili birlikte kalalım diye ters İşçi Partisi milletvekili Joe Cox. pat diye öldürüldü. Birlikten çıkalım diyenlerin oyu birden düştü. Birlikte kalalım diyenler öne çıktı. Hem de %7 patlama yaparak, artış yaparak tam Ergün onlar kazanacaktı. Yani birlikte kalalım, İngiltere çıkmasın diyenler kalacaktı. Çünkü o milletvekili boşuna öldürülmedi. İşin içinde Alman istihbaratı CIA var. Boşuna öldürüldü gitti. Ay, boşuna öldürülmedi. Yani şu anlamda boşuna öldürüldü. Çünkü son hamleyi kraliçe yaptı. Dedi ki kraliçe çıkmamız lazım. Şimdi Ergün, Ne oluyor? şunu soracağım. Biz İngiltere'nin kodlarını çözen gazeteci Tony Gosling, İngiliz. Evet. Onunla röportajlar yaptık. Evet. Diyor ki kraliçe, bizim kraliçemiz, dünyayı yöneten baronların, ailelerin izni olmadan Londra'ya giremez diyor. Evet ya, Tony onu söylemişti. Şimdi kraliçe izin almadan mı çıkalım dedi birlikten de oyların şeklini değiştirdi. Yoksa kraliçeye bunu yap diye diktem ettiler. Peki. Bu baronlar ne istiyor? Ya şimdi tabii ne istediğin cevabı hemen şudur demek zor ama şu işaret var. Beraber düşünelim. Son birkaç yılda dünyada önemli gelişmeler neydi? 2010, Arap Baharı. Herkes zannetti, Müslüman coğrafyasına demokrasi gelecek, acı ve gözyaşı geldi. MI6 direktörü raporlamış kraliçeye, Mısır'ı, Tunus'u ve Suriye'yi kaybederiz fakat şu şartlarda kalırız. Suriye kilitlendi, Suriye son taşta kaldı. Petrol fiyatları hızla geriledi. Hep siyasi bir üründü petrol. Geriledi. En büyük zararı kim gördü Bekir? Rusya. Tek ürünü o. Satacak fakat su parasına. Başka zararı kim gördü? Çin. Amerika dedi ki, çok konuşulmuyor. Ben senden ayda 10 elma alıyorum, 10 elbise alıyorum. Artık almayacağım. Bunun 5'ini içeride yapacağım. Çin'de üreten, ürettiğini Amerika'ya satan, kazancının bir kısmını orada bırakıp bir kısmını alan bir ülke. Çin'de kontrol altına alındı. Avrupa'yı konuşmaya gerek var mı? Tırnak içinde Müslüman teröristler ortalığı yakıp yıkıyorlar değil mi? Bir de mülteci Bombalar, Brükseller. Demek Çin, demek Rusya, demek Avrupa Birliği aynı anda ve Afrika, Orta Doğu operasyona uğruyor. Şimdi ben bazı yerlerde pahalıdan ayrılıyoruz. Şimdi ben şuna bakıyorum. Seninle çok sık konuşuruz. Dolar rezerv para. Avrupa Birliği'nde olup parasını koruyan tek ülke, güçlü ülke İngiltere. Fransız'ın frankı vardı, gitti. Alman'ın markı vardı, gitti. Paran yoksa bağımsız değilsindir. Şimdi bunlar dediler ki ben sterlini koruyacağım. Sterlin değer kaybediyor diye bazı ekonomistler eyvah İngiltere bölündü, şu oldu bu oldu. Bence tam tersi bir durum var şu anda ortada Bekir. Eğer böyle olursa Tordesillas Anlaşması'ndan beri Papa bir tarafına İspanyol kralını bir tarafına Portekiz kralını almıştır. Dünyayı elma gibi ikiye bölmüştür. Eğer öyle bir şeyse şu anda işaretler bu yönde dünyayı Amerikalılarla İngilizler paylaşırlar. Biz İngilizlere düşeriz. Olay budur. Nasıldır? Sterlin değer kaybedecek, rezerv para olması için çok değerli olması gerekmiyor. Emin ol, yakın zamanda $1 bir sterlin olur. Bunlar da der ki, Asya, Orta Doğu benim, Türkiye bilmem ne şu tarafı senin. Bunu yaparlar. Ve muhakkak böyle bir anlaşmanın kokusu var. Çünkü paranın Nevada'ya gitmesi, adaların kendini deşifre etmesi, kara para cennetlerin kendini deşifre etmesi akılla açıklanacak bir şey değil. Belli ki bir anlaşma var. Belli ki İngiltere geri gelmek istiyor. Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluğu alamadı. Belki Paul'un dediği gibi gücü yok. Yok edemiyorsam İngiltere dediğimiz şey Bekir okullarda okutulmuyor. Avustralya'da İngiltere toprağı, Kanada'da İngiltere toprağı. Yeni Zelanda'da, Papua Yeni Gine'de, Tuvalu'da bunlarda. Yani gittik, Kanarya Wharf'u gördük. Yani finans merkezi New York'tan az bir şey mi? Evet. Yok her Bekir. Şimdi tabii
Ben yine de İngiliz medyasıyla dalga geçeceğim. Onlar bize devamlı saldırıyorlar. Biraz misilleme de yapalım her gün. Yap canım. Çünkü biz bölünecek demiyoruz İngiltere. Bölünecek diyen, bölündük diyen İngiliz medyası. Evet. Türkiye'yi bölmek için Diyarbakır'a 300 muhabir gönderenler tabii, şimdi bölündük diye ağlıyorlar. Dalga da geçeceğiz. Her gün 500 bin imza toplandı. Londra'da çıkan oylar her gün Londra'da Avrupa Birliği'nde kalalım yönünde. Hal böyle olunca diyorlar ki bu 500 bin imzacı Londra ayrı bir devlet olsun. Çünkü birlikte kalmak istiyor. İngiltere'den ayrılsın. Şimdi bu haksızlık diyorum ben. Adil değil. Çünkü Londra'da %60 birlikte kalalım diye oy çıktı. Her gün. Manchester'da %61. Leeds'te %51. Donchester'da 61. Blackpool'da 68. Burnley, Middlesbrough, Wolverhampton'da %65. Londra'dan daha fazla kalalım demiş bunlar. Bunlar ne olacak? Bence bunların da devlet olması lazım. Eğer Londra'ya verilecekse ben diyorum ki kantonlar yapalım. Kantonlar yapalım. Buradan evet, İngiliz halkına, İngiliz medyasına sesleniyorum. Londra'dan daha fazla oy alan bu şehirleriniz için esas kampanya yapın. Sadece Londra'yı yaparsanız eksik olur. Adalete ve sosyal adalete eksik olur, yanlış olur, yazık olur. Evet. Hani onlar yazıyorlar ya, Türkiye'de özellik verilmeli, o olmalı, bu olmalı. Biz de bunları söyleyebilmeliyiz. Arkadaş, ben buradan bu Manchester'a, Leeds'e, Blackpool'a ve diğer şehirlere, %60'ın üzerinde oy çıkan şehirlere bağımsızlık verilmesini istiyorum. 10 tane İngiltere çıksın abi. Yani çünkü sadece Londra için imza toplamak çok saftirik bir şey. Yani başka bir kelime bulamıyorum yani. O yüzden biz de dalgamızı geçelim Bergün Bey. Geç bakayım. Tamam, İngiltere buradan karlı çıkar, zararlı çıkar. Çünkü Paul de diyor. Belki diyor büyük baskılar sonucu, Amerika'nın baskısı sonucu birlikten çıkma kararından vazgeçebilir. Paul'e sordum da Paul da Nevada'yı konuşmuyor. Şimdi paranın geldiğini biliyor. Şimdi baskı olsa para Amerika'ya gitmez. Paul da Nevada konusunda hep kaçıyor. O topa girmiyor. Şimdi parayı yıllarca sen yönetin Amerika'da. O da kaçar normal çünkü parayı yönetti. Evet. Parayı yöneten iş paraya gelince kaçar. Yani şimdi eğer bu olaydan sonra bir Londra'nın merkezinde beraber yayın yaptım. İleride bak çok onun tekrarını vereceğiz. Ben öyle hissediyorum. Bir de New York, Wall Street. Eğer para bu ikisine yönetilecekse dünyada bu iki devlet söz konusu sahibi olur. Bunun lamıcımı yok. Aylardır bütün televizyon kanallarında, orada, burada, medyada kısır iç tartışmalarla neler uğraşıyoruz ya? Dünya İngiltere'ye kilitlenmiş. Biz 1,5-2 aydır Avrupa Birliği, hatta bir senedir Avrupa Birliği'nin operasyon var. Parçalayacaklar. Belki İngiltere çıkacak diye bas bas bağırıyoruz. Kilitlenmemiz gereken yerler bunlar, evet, bunlar. Çünkü parayı yönetenler ve ülkeleri yönetenler veya kendi ülkeleri dışında başka ülkeleri de yönetmeye çalışanların kurduğu tezgahlar ve oyunlar bitmek bilmiyor. Bunlara kilitlenmezsek yanarız. İçerideki kısır tartışmalarla vakit geçirirsek aynen belki. Boşa kürek çekeriz. Tabii canım. O zaman ne yapacağız? Dışarıya tezgahlara, oyunlara kilitleneceğiz. Ne yapacağız? CIA'de görev yapmış bir ajana gideceğiz. Tezgahları çok dikkatli dinleyeceğiz, dersler alacağız. İzliyoruz. Robert Steele. I'm a former spy. I created the Marine Corps Intelligence Command. Strat 4 is a fake. Strat 4 is basically a marketing gimmick. I absolutely do believe that Orlando is a false flag attack. There are basically two kinds of false flag. In one kind of false flag, many people die, and the shooter dies. And that is ordered by a very, very narrow
small group of people and all of the first responders who are dealing with the bodies are unwitting. They don't know that it's a false flag. The other kind of false flag, which has been very popular in the United States recently, has been a false flag in which actors are used. And if you look at Orlando, you'll notice that there are actually no pictures of bodies. There is absolutely no evidence that 50 people have in fact died. And Paul Craig Roberts, an Assistant Secretary of the Treasury under Ronald Reagan, has just put out a very important call: show us the bodies. I have no direct knowledge about the bombings in Turkey, but I do believe that the bombings in Europe were created by a mixture of the Israeli Mossad and neo-Nazi French police and the Gladio stay-behind operation, which still has arms caches and still has many motives for striking fear into people's hearts. ISIS was created by Saudi Arabia and the Central Intelligence Agency. ISIS is a direct creature from the American invasion of Iraq and the Israeli desire to destabilize the Middle East. ISIS is not real. ISIS is theater. In the U.S. government, there are many factions, and we have what is called the deep state, which is factions within departments. For example, the CIA, there are 7 CIAs, not 1 CIA. There are people who have been self-selected and promoted by their predecessors who comprise a government that is in the shadows, and it outlives presidents. These people are capable of doing things that are very evil, including bombings and kidnappings and other things like that, and are not actually approved by the White House or by Congress. We are right now out of control. General Wesley Clark has appeared on YouTube and said, we've had a foreign policy coup in the United States. Now, I will tell you that decisions in the United States are not made on the basis of evidence. Our intelligence community is a complete failure. It exists merely to spend money. Most decisions in the United States are bought and paid for. They are bought and paid for by the City of London with the Rothschilds, the Wall Street representatives of the Rothschilds, and in some cases, countries. For example, Hillary Clinton had a private server so that she could conceal from the government the fact that she was selling foreign policy decisions to Saudi Arabia and Israel. That was the whole point of the private server. The classified material that was on her private server was a sideshow. The real reason she had a private server was to conceal the fact that she was selling U.S. policy and U.S. interventions in the Middle East to Israel and Saudi Arabia. In my view, the single biggest threat to the Muslim world is Saudi Arabian Wahhabism. And Saudi Arabian money, which is being used to bribe everybody from the Malaysian Prime Minister on down to Nigeria. Muslims are not a threat. However, the perception of Muslims as a threat is being fed in part by the FBI using informants and creating false flag terror. There's an excellent book called The Terror Factory, which documents that 175 so-called terrorists, many of them Muslims, were in fact U.S. FBI informants who were entrapped and used to foster this climate of fear. Let me begin by saying that one of the greatest mistakes the West ever made was its betrayal of the Arabs after World War II.
the British and the French betrayed the Arabs. They divided up Arabia, and much of what is happening today is a direct result of colonialism, compounded by the American elective invasion of Iraq, for which there was absolutely no reason to go into Iraq. In the case of Libya, you have the French destabilizing Libya, and Hillary Clinton agreed to that in part because the U.S. was able to steal Libya's gold as part of the deal. Israel has always had a plan to destabilize and balkanize the Middle East. Saudi Arabia is paying to destabilize Syria because it wants an oil pipeline. And in fact, recent attacks against so-called al-Qaeda and ISIS forces have actually been a pretext to take over territory intended to hold that pipeline. I cannot overemphasize the fact that Israel is not the only destabilizing agent in the Middle East. Saudi Arabia is every bit as much to blame. I absolutely believe that the artificial boundaries that the West imposed around the world, but particularly in Africa, are long overdue for being destroyed. Certainly sells its services to CIA and other people, but you got to understand, CIA is stupid. CIA is using drones to kill people and only succeeding in 2% of the cases. The other 98% of the people that CIA kills are innocent men, women, and children. CIA is no longer capable of collecting human intelligence in the Middle East. CIA no longer has serious, deep analysts. They have a bunch of children that are hired because they're cheap. So I would say to you, as someone who's written 8 books on intelligence reform and someone who is the pioneer for the future of intelligence, I believe that we need multinational intelligence centers that rely primarily on open source information in all languages. And I would love to see Turkey create a regional intelligence center in which it can use all sources in all languages from all countries to confront the Western lies about the Middle East. My name's Robert Steele. I'm a former spy. I created the Marine Corps Intelligence Command. Evet sevgili seyirciler, CIA ajanı Robert'ın açıklamaları bununla da bitmiyor. Devam edecek dedik, devam ediyor. My name's Robert Steele. I'm a former spy. I created the Marine Corps Intelligence Command. I believe that World War III is on its way toward a nuclear event. I have no direct knowledge of any group, but I will tell you this. I think that state-sponsored terrorism is the greater threat. And today, the United States and France and Germany are sponsoring more terrorism than Turkey or Israel or anybody else. The reality is that every group, in my experience, represents a local, cultural, historical, political activism and is generally inspired by occupation and exploitation by outsiders. So, from my point of view, the United States has no real right to say you are a terrorist and you are not a terrorist. This is a matter that should be settled in an international dialogue and international courts. And again, I stress to you, Turkey needs to create a regional intelligence capability that can provide compelling information to the public that can confront the existing misdeeds of Western powers, Saudi Arabia and Israel.
Hillary Clinton is a person who has sold her office to Wall Street. And she is a person who does not like men, who is extremely arrogant and corrupt. And I believe that she will lose to Donald Trump. Donald Trump has his own flaws, but his biggest positive feature is that he is not owned by corporations and the banks. Now, it's possible that Clinton will not be the nominee. It's possible that in the convention, Sanders and Clinton will be so tied that Joe Biden will come out of the convention as the presidential nominee, and Hillary Clinton will be basically told that she can either go to jail or be the ambassador to the United Nations. I think she'll choose ambassador to the United Nations. I believe George Soros should be given a chance to stop destabilizing Russia and other countries or be put in jail for managing his own foreign policy. He is spending money not only destabilizing countries overseas, but he is funding violent protesters against Donald Trump. In my view, George Soros is out of control and should be smacked down. Chris Hedges wrote a wonderful book called Empire of Illusion. I believe George Soros should be given a chance to stop destabilizing Russia and other countries or be put in jail for managing his own foreign policy. He is spending money not only destabilizing countries overseas, but he is funding violent protesters against Donald Trump. In my view, George Soros is out of control and should be smacked down. Chris Hedges wrote a wonderful book called Empire of Illusion: The Loss of Literacy and the Triumph of Spectacle. The United States today is in chaos. Most citizens, 70% of our eligible voters, are not members of the Republican or the Democratic Party, and their votes don't count. Barack Obama was elected by 26% of the eligible voters. Half of the voters did not vote. George Soros's plan is to keep the party going. George Soros is a very happy man as long as there's a two-party tyranny where his money controls how the United States behaves overseas. Question. Many people don't realize that the European Union actually began as a steel cartel. It's a trade organization. It's not a political organization, and it's not well designed to represent the political will of the people. Many of the European Union's policies are in fact killing the public. They're destroying agriculture, they're destroying education and housing, and of course we can see they have no immigration policy that's working. There is a very real possibility that not only the European Union but the United States will break up. What is happening in the world today is decentralization. The European Union and the United States are at the very end of a long history of centralized power. And the problem with centralized power is that it's very ignorant and arrogant, and it makes many mistakes. So now I think we're going to start seeing countries withdraw from the European Union, and we may see states in the United States, such as Hawaii and Vermont and Texas and Alaska, say to the federal government, we're no longer doing this. We are going to be our own country. The world is changing. The European Union right now has one chance to get its act together. I have recommended that the European Union create a European Union Interagency Intelligence Center. One of the problems with governments, not just in Europe but elsewhere, is they don't make decisions based on intelligence, which is decision support. They're making decisions based on who pays them the most money. And those decisions based on money are not good for the people. So Europe is on a downward spiral in my view, and so is NATO. The Central Intelligence Agency recently
concluded a deal with the German government in which the German government agreed that its intelligence services would be subordinate to the Central Intelligence Agency in a potential war against Russia. Now, there is historical information in the open source literature in the German language that says that after World War II, Germany became a vassal state. And there are secret agreements in which Germany is essentially an extension of the United States. At the same time, the CIA under Allen Dulles saved many of the Nazis. It imported many of the Nazis into the United States, not just rocket scientists and researchers, but some of the most hardened political leaders. And it arranged for their transfer to Argentina, and it saved much of the Nazi gold. It could safely be said that Allen Dulles rescued fascism, and fascism did not lose the war. The CIA then went on with money from the gold captured in the Philippines. This is a story told in a book, Gold Warriors by Sterling Seagrave. The CIA then went on to fund the return of fascist politicians in Italy, Germany, and Japan. And it went on to fund a number of dictators who are quasi-fascist. I would say that today, CIA is trying to keep Europe together, and it is trying to make Europe an unwitting accomplice at the popular level and a bribed accomplice at the political level in an all-out economic and cyber war against Russia that has money from George Soros and so forth. I encourage your readers to look up the Black Eagle Trust Fund online. I believe that CIA managed a $240 billion economic war against Russia, and that 9/11 was used in part to cover up the closure of those accounts and the migration of all of the captured gold into the U.S. economy. So for me, CIA is not trying to undermine Europe. It's trying to abuse Europe. World War III started in 1980. It's been going on for some time now, and it's been a mixture of electronic and economic warfare on the one hand, and two competing strategies on the ground. The Chinese strategy has been to build ports and railroads and export Chinese men to begin populating the southern countries. The U.S. strategy has been to build 1,000 bases overseas and have many military adventures and basically kill and displace millions and millions of people. I believe that World War III is on its way toward a nuclear event. Chernobyl and Fukushima have made nuclear events the new normal. So there is every possibility that there will be a small nuclear event, either a false flag attack where a dirty bomb or a nuclear bomb is set off, and it's not set off by the Russians, it's set off by the CIA pretending to be the Russians. I believe, though, that there are some good things beginning to happen. The BRIC countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, have created a new economic system. And in the next 60 to 90 days before the U.S. election, it's entirely possible that there will be a public economic revolution. Evet sevgili seyirciler, CIA operasyonlarını yıllarca CIA'de üst düzey görev yapmış bir CIA ajanından dinlemek ilginçti. Yaz Boz bugünden itibaren Eylül ayının 15'ine kadar yaz tatiline giriyor. Eylül'de görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.